So we are going to see about the joins for today. Okay, so what is the use of joins? What type of joins we have? We are going to see today. Okay, so the join is a condition. Okay, so what is joins? What type of joins we have? We are going to see today. Okay, so join is a condition which is used to retrieve the data from more than one table. Okay, so if you want to retrieve the data from more than one table, we'll use earlier set operators. Set operators will help you to club the data. So, so if we have like EMP table, if you want to, okay, so treat like I say, this is your table, and I'm adding another table. We want to retrieve the data from more than one table at a time, we'll use the set operators earlier. So the set operators will help you to get the data. So you can able to get the data in the form of horizontal. Okay, so you cannot able to append the data with a vertical format. Okay, so now you are appending the data just like a query one results with a query two. So you are not doing any joinings here. Just you are so who are present in the table one and who are present in the table two that you are going to append here. Okay, so while using the set operators, we have some rules and regulations. Number of columns must be seen, data type must be seen, these kind of things. We already seen about these things. Okay, so now if you want to retrieve the data, okay, so silent Jagadish. Okay, this is your employee table. Okay, we have another table like a DEPT table. So we have these two tables. So this employee table is having the details with the employee information, employee number, employee name, job, okay, manager ID, hire date, salary. So all about the employee. So we are storing in this table. Okay. So now see here we have the department numbers. So unique department numbers we have 10, 20, 30. 10, 20, 30. So we have only three department values. Three department values. So if you want to maintain this employee information along with the department details. So ఈ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అకౌంట్ డిపార్ట్మెంటా లేకపోతే సేల్స్ డిపార్ట్మెంటా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నువ్వు మెయింటైన్ చేయాలి అంటే సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ ద డేటా ఇన్ ద సేమ్ టేబుల్ సో ఎందుకు మెయింటైన్ చేయమంటే సేమ్ అవుతుంది 10, 20, 30 సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ దిస్ మెనీ టైమ్స్ ఏంటి సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ you need to maintain the department information 1,000 times in this place. So repeated information అనవసరంగా నువ్వు స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్ డూప్లికేట్ రిడెండెన్సీ ఆఫ్ డేటా అంటే ఈ విధంగా డూప్లికేట్ డేటాని మెయింటైన్ చేయడము అనవసరంగా వేస్ట్ చేయకుండా సో ఎలా వస్తుంది నీకు డేటా సో నార్మల్గా see the same information you are maintaining like this many times. So if you don't have the joins concept,
You need to maintain this data in this format. See, in the department, you are unnecessarily maintaining like a 3 times the repeated information, same information, accounting and New York. Okay, here in this place also you are maintaining like a, so 5 times in this place. In this place also we are maintaining 6 times. So instead of maintaining the multiple records, okay, so we'll maintain the one record in another table. Okay, we'll maintain the another table and we'll club these two based on some key values. Okay, so we are in the same database, but just we are separating as a separate family for you. So it's a, like treat like as this is your combined family, then you are splitting that into 2 parts. Okay, you are splitting that into 2 parts, but there is a relation between a splitted 2 families having the relation. ఓకే సో అప్పుడు స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఆ రిలేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి అంటే ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి బేస్ చేసుకొని విల్ బిల్డ్ ద రిలేషన్స్. అర్థమవుతుందా? సో వేర్ విల్ యూజ్ ది primary key foreign key relations in the sense, so while having the raw data we can separate them into 2 parts and build the relation between 2 tables. So a linkage అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. Okay, so now if you have these type of tables, so ఇక్కడ ఏమంటారు దీన్ని, so if you get this type of raw data, so దీన్ని normalization అంటారు. So if you get this type of raw data, we can split that data into the multiple tables. So instead of maintaining the duplicate data in one table, okay, so filter that duplicated information in separate table and build the relation between 2 tables. This is called like a normalization. Okay, so normalization ante kuda ide dan definition. Okay, so now see here we have the employee table and department table, 2 different tables we have. Okay, so now if you want to use this employee table along with the DPT table, so you cannot able to use here set operators because the department table is having only 4 columns. So employee table is having more number of columns. Okay, so now I'm not expecting the results in the horizontal format. I'm expecting the results in the form of vertical. Okay, so if I get the employee information in this place, department number in the department details in the downside. So what the use of that? So I don't need those type of things here. Okay, so now I'm expecting the data in the form of vertical format. See, so for every row you are getting that respective department information in this place. Okay, so if we want to retrieve the data from more than one table, see, I'm saying join is a condition which is used to retrieve the data from more than one table. Okay, more than one table. So in the I'm trying to retrieve the data from more than one table. So we want to retrieve the data from any table, we'll use select star from table name, correct? You are getting like a 14 rows. So how many records we have in the department table? 4. Okay, now I'm trying to retrieve the data from more than one table, from 2 tables. So how many tables you require that mentioned in this place? So you cannot able to use another from class here. So you need to use any number of tables in the from class. Okay, now see how many records we are getting here. Totally 56. So you have like maximum how many records? 14 plus 4. So max you need to get like 18 records, but you are getting like a here 56. Okay, so if you see like matrix multiplication, in mathematical we have the matrix multiplication. Okay, so this is like 2 by 2 matrix, this is like a 3 by 3 matrix. Okay, 3 by 2 matrix. Okay, now if you do the multiplication of these 2 matrix in mathematical, what will happen? So this first one will try to multiply with the 5. So 1 will multiplication with the 6. So 1 into 7, 1 into 8, 1 into 9, 1 into 0. So it can multiply
So it can multiply with each and every number of element in the second matrix. Second element low, second matrix low. So first element low ఉన్న ప్రతి element it will go and multiply with the second matrix each and every element. So you are going to multiply with each and every element of the second matrix. Okay, so if you see like if you go with 1, so you will get like 6 records, 6 multiplications. Okay, so another 2 will again 6 records. So 4, 3 into 6, 4 into 6 is 6. So how many you are getting like 4 into 6, totally 24 records. So you will get like 24 records total. See, well, you will get like this. So 1 into 5, 1 into 6, 1 into, okay, so 1 into 7. Okay, so again you will get like so 1 into 8, 1 into 9, 1 into 0. In the same way, you will get, so these 2 will be coming like with each and every element you are going to multiply with each and every element. Okay, so totally you are getting like so this element is having 4 elements. So this matrix is having like a 6. So 4 into 6. So you will get like a 24 rows. This is what is happening in your matrix multiplication. Okay, in the same way, so in the same way, so we can say here, so we have like 14 rows in the first table or 14 elements in the first table, and the second table is having 4 elements. So 4 into 14, it is becoming like I say, see, 7369 will be 14 4 times. And table is having the 4 values. So if you, okay, so else if you want to see like a department versus EMP table. So now it gets changed. So for every department, you will get like a 14 times. Okay, mathematical same way you are following here. So, but you can say this is called like a Cartesian product or cross chain. Okay, so while retrieving the data from more than one table, if you haven't put any join condition, okay, if you haven't put any condition, that can call it as a cross chain. Okay, we can call it as a cross chain. So here we can say in the mathematical, you will say matrix like 4 by 4, so 4 into 4, you will get like 16 rows. So here we cannot say like 4 into 14. So we will call it as a 4 by 14. So ఇక్కడ multiplication అన్ని పలకం అన్నమాట by అని చేస్తారు. So we have like a 14 rows. In this like we have 4 rows and we have in this 14. So we can say how many records you will get 4 by 14 records. So 4 by 14 అంటే ఇక్కడ multiplication అన్నాడు. So 4 by 14 and in mathematical multiplication here. So it's called as a 4 by 4. Okay, so ఈ కేసులోని బై అని కాల్ చేస్తాం మనం మల్టిప్లికేషన్ ని బై అని కాల్ చేస్తాం. సో యూ విల్ గెట్ లైక్ 4 by 14 rows ఇన్ యువర్ క్రాస్ చైన్. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ దిస్ క్రాస్ చైన్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అనవసరంగా నీ దగ్గర నీ దగ్గర ఉన్నది 18 మెంబర్స్ కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు, సో యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ మ్యాక్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్ లైక్ 56. సో 56 మెంబర్స్ ఉన్నారని చూపిస్తున్నావు. సో ఇట్స్ ఏ రాంగ్ డేటా. సో టు get the correct information, we'll use the joins. So this is called join condition. Now we have this, right? Okay, so we'll see the EPTD, the EMPE. Okay, use the condition in this place where okay, E dot department number equal to D dot department. So now, so while retrieving the data
from this table. Okay, while retrieving the data from this table. See, so I can put the join for each and every employee with the department number details. See, this is like a department table department number. This is called like a EMP table department number. So now I try to match with each and every element. 10, 10, 10. So I will get match in this place. I will get match in this place. I will get match in this place. I will display these three records for 10th department. So I will ignore this all the conditions because the condition is not satisfying here. Okay, so the condition is not satisfying here. So if you see the data from select star from EMP. So if you mention like a where 1 equal to 1. So you are putting the condition here, but it's a true condition. So you are not at all checking anything here. So you are saying like 1 equal to 1 true. So now I am mentioning like a 1 equal to 2. It is a false condition. So while displaying the data from each and every element, this can treat like as a column. This can treat like as a value. Okay, so here what is happening here? So if you put the join conditions, you haven't put the join condition. In the department table on each and every column information, I'm going to search with this place. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా జాయిన్ కండిషన్ మెన్షన్ చేస్తాను, కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాను నేను. సో డిఈపిటి టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఈఎంపి టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్తో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా, ప్రతి రికార్డ్ని చెక్ చేస్తాను. మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ అన్నింటినీ ఫిల్టర్ చేస్తాను. Okay, so I'm trying to match with each and every department information with each and every employee. Okay, so what are the records are getting matched with the employee table? So I will filter that and display that records. See, 20, so 20. So you are not seeing any other records. For 20, you don't have any other records. 10, 10, 30 we have other departments. Okay, see the 10th, so the department table is having 4 departments. So you don't have any 40th department employee in your employee tables, but you are not getting this data. So ఏమవుతుంది, employee table లో ఉన్నవి నీకు 10, 20, 30. Okay, 40th department నీ దగ్గర ఉంది, కానీ no one has signed in the 40th department. So for that reason, you are not at all getting any record for the 10th department. అర్థమవుతుందా? Any doubt till now? Okay, so now this is called like an inner join. So the inner join will help you to get the matching information from the both tables. Okay, so now if you want to put the join for any table, okay, join చేసేటప్పుడు ఆ జాయిన్ చేయడానికి కంపల్సరీ సేమ్ కాలం ఉండాల్సిన రూల్ అయితే లేదు. సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఉంది, డిపిటి టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, రెండిట్లో అలానే ఉండాలనేది రూల్ ఏం లేదు. సో యూ మే సీ లైక్ అ డిఎన్ఓ, యూ మే సీ లైక్ ఐడి. సో ఏంటంటే ఒక్కొక్క టేబుల్లో ఒక్కొక్క విధంగా మీరు డిజైన్ చేసి ఉంటారు. బట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ దట్ టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద రిలేషన్ విత్ దిస్ 2 tables. అర్థమవుతుందా? ఈ 2 tablesకి రిలేషన్ అనేది నీకు తెలిసి ఉండాలి. సో ఆ రిలేషన్ యొక్క బిల్డ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క డేటా టైప్ అనేది కంపల్సరీ సేమ్ ఉండాలి. సో కాలం నేమ్ డిఫర్ ఉన్నా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, కానీ న్యూమరిక్ కాలం ఉంటే టేబుల్, పేరెంట్ టేబుల్లో న్యూమరిక్ కాలం ఉంటే చైల్డ్ టేబుల్లో కూడా న్యూమరిక్ కాలమే ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ సీ లైక్ వైల్ బిల్డింగ్ ది ఫారెన్ కీ రిలేషన్, we observed that so the foreign key table and primary key table both are in the same column data type of both columns. So now in this place, so in this place also, so if you see like any other column also, it won't bother about that, it won't care about the column name, so it care about the data type. So you can able to put the join with the salary column as well, because the salary column will have the same data type, but no value get matched with the department number. Got it right? So this is called like an inner join. Inner join will help you to get the matching information from the both tables.
Okay, so here see how many records we are getting, 14. So we have totally 18 records max. So while matching with the ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సో విలేజ్ 1 విలేజ్ 2లో మెంబర్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో మెంబర్స్ ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు విలేజ్ 1లో ఉన్న ఎంప్లాయీ విలేజ్ 2లో ఉన్నాడు అనుకో, సో విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 1 కౌంట్. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, 10, 20, 30 ఈ 3 మెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉన్నారు వీళ్ళు. So for that reason, I am making as a corresponding information in this place. So simple గా నేను వీడు ఆల్రెడీ ఉన్నాడు కాబట్టి ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్ దిస్ త్రీ మెంబర్స్. అర్థమవుతుందా? సో హూ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎయిదర్ ఆఫ్ దిస్, అంటే ఒక ప్లేస్ లోనే ఉన్న వాడిని సో వీ నీడ్ టు కౌంట్ విత్ 1 టైం. సో 2 ప్లేసెస్లో ఉన్నా ఒకేసారి కౌంట్ చేయాలి, 1 ప్లేస్లో ఉన్నా కూడా వాడిని ఒకేసారి మనం కౌంట్ చేయాలి. సో నా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మ్యాచ్ ఉన్నారు కాబట్టి యూ విల్ ఏబుల్ టు గెట్ ది మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఉందో, డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కానీ దానికి ఏమవుతుంది, కరస్పాండింగ్ ఎంప్లాయీ ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు అందులో. సో నా ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్. సో విత్ ఇన్ స్కోప్లో ఉన్నవి మీరు చెక్ చేస్తున్నాం, నేను ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్ వాల్యూస్. సో ఏమవుతుంది, నాన్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మీరు మ్యాచ్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు, సో మ్యాచ్ కానిటివి కూడా నాకు కావాలి. సో నా ఐ నీడ్ టు రిట్రీవ్ ది నాన్ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాంగ్ విత్ ద మ్యాచింగ్. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సో నీకేంటి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఎన్నో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 4 రికార్డ్స్. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ 14 రికార్డ్స్. So you may get like a 14 plus 4, 18 you need to get with this join condition. So check చేసినప్పుడు you are using the inner join. So you will get like a only 14 records because this record does not have any employee information. So if you want to get this record as well, if the department is having the employees or not, so I don't bother about that. So out of the or non-matching information కావాలి లేదా out of the scope you want to find out the details, use the plus symbol from right sides. సో ఇక్కడ ఏంటి, లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్లో నుంచి నాకు నాన్ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కావాలి, అప్పుడు రైట్ సైడ్ ప్లస్ యూజ్ చేయాలి. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్. సో ఏం జరుగుతుంది, సో వీ కెన్ కాల్ లైక్ వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ జాయిన్స్ హియర్. సో ఇన్నర్ జాయిన్, అవుటర్ జాయిన్. సో ఇన్నర్ జాయిన్ అనేది సింపుల్గా మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వస్తుంది. ఓకే, సో నాన్ అవుటర్ జాయిన్ ఏం చేస్తుంది, అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్ వాల్యూస్, సో అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వెళ్ళి వాల్యూస్ని సెర్చ్ చేసి నీకు రిట్రీవ్ చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్లో కూడా మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్కోప్ చూడాలి అంటే లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్, రైట్ సైడ్ చూడాలి అనుకున్నప్పుడు రైట్ అవుటర్. సో ఫుల్ అవుటర్ జాయిన్ అన్నప్పుడు ఏంటి, బోత్ సైడ్స్ మ్యాచింగ్ నాన్ మ్యాచింగ్ ఉన్న ప్రతి రికార్డ్ నాకు కావాలి. సో మ్యాచింగ్ ఉన్న రికార్డ్కి కరస్పాండింగ్ 2 tables నుంచి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేయాలి. నాన్ మ్యాచింగ్ ఉన్నప్పుడు సో ఐ విల్ యూస్ లైక్ full outer join, right outer join, so either of 3. So we have outer joins lo malli again we have 3 types of joins here. So left outer join annappudu we'll use the right side plus symbol. So this is called like a left outer join. So the inner join will make it as a left outer join simply by adding this plus symbol. So now see here, so we are getting like a, wait, see, so while providing the conditions here, while providing the join conditions, so what are the table names you are in which order? So the DEPT table is in first table, the EMP table is in second table. So you need to provide the condition in the respective order. ikkada ela undo tables and joining table order ela undo ade order lone you need to provide that joining conditions in the respective order. So if you mention like E dot department number or D dot department number, so it will treat like as a left outer join కాకుండా రైట్ అవుటర్ జాయిన్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు తప్పుగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. సో వీ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ joining condition with the correct format. Now see, as I said, like if you use the right side place, that can becoming like as a left outer join.
So left outer join annappudu you will get matching information along with the non-matching information. See, 40th డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు చూపిస్తుంది, కానీ దాని కరెస్పాండింగ్ టేబుల్లో దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు. సో అందు గురించి మీకు నల్ రికార్డ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ది రైట్ సైడ్, if you have any right side, so use like a symbol in the left side. So we don't have any employee, so a employee kuda a department ki assign ayikunda ever leru. So no employee is found without assigning any department. Okay, so nee daggara unna departments e 4 departments unnai. సో 4 డిపార్ట్మెంట్స్ కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీసే ఉన్నారు, కానీ వేరే డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఎవరు ఎంప్లాయీస్ లేరు. ఓకే, సో బికాస్ యూ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ ద వాల్యూస్ వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా ఇట్ సెల్ఫ్. సో ప్రైమరీకి ఫారెన్కి, ప్రైమరీకి వాల్యూస్ ఫారెన్కి నువ్వు రిలేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రైమరీ కీలో ఉన్న వాల్యూసే నువ్వు ఫారెన్ కీలో ఇవ్వాలి. సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ అదర్ దాన్ ది ప్రైమరీ కీ వాల్యూస్ బికాస్ ద టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద రిలేషన్స్. అర్థమవుతుందా? So this is called like a right outer join. So if you want to get like a full outer join, so if you want to make it as a full outer join, so we use now like plus symbol in the left side ante right side use chesam, right ante left side use chesam. Okay, so now I am trying to use the plus symbol with both sides. So right side left side, so ippudu em avutadi, right unna daniki left consider cheskovali, idemo left consider cheyali. So now see, I'm running this query. See, a predicate may reference only one outer join table. So ఏదైనా కానీ ఒక టేబుల్కి నువ్వు జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఒక అవుటర్ జాయిన్ యూజ్ చేయగలుగుతావు. సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యూస్ మోర్ దాన్ వన్ అవుటర్ జాయిన్ అట్ ఏ టైమ్ ఫర్ టేబుల్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈఎంపీ టేబుల్ని డిఈబిటీ టేబుల్ని 2 times అవుటర్ జాయిన్ చేస్తున్నావు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకసారి చేస్తున్నావు, రైట్ సైడ్ ఒకసారి చేస్తున్నావు. సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ దిస్. ఓకే, సో టు మేక్ దిస్ as a full outer join. Okay, full outer join. Okay, so use one time as a left outer join and one time as a right outer join, and use the set operators to make it as a single. So I am making as a left outer join this. So what it is, right outer join. This is called like a right outer join. So right outer join lo enni records vastunayi, 14 records. Okay, so left outer join lo enni vastunayi, 15. Okay, so there may be some common records from both sets because inner join is working in these two queries. So left outer join lo aina kuda, right outer join lo aina kuda, inner join work aina tarvata inner join lo vachina prati result ikkada vastadi. Vachina tarvata you may get some additional records if you have any. So if you don't have any additional records, you won't get any difference. Okay, so for that reason use the union all first. Every record you will get 2 times. Except 40th record, because the 40th department does not have any employee detail. Okay, so now see, if you remove this union all, okay, now I am making as a union. Now you will get like a 15 records. So this is called like a full outer join. So whatever the records we have present in table A and table B, both you are getting here. So you are not getting any trouble in this place. Okay, this is called like a full outer join. Okay, this is like we have 2 ways to write the join conditions. Okay, so this is like a old method. So whatever the things we see now till now, that is called like a old method. Okay, this is like a old method. So if you want to make it as a new method, so we can call it as a, so we can change these things in this way.
So how you written in this place? So how many you are getting? 14. So the same query I am returning in this way. 14 records. Okay. This is your old method. This is like a new method. So the new method, simply you are mentioning the keyword like a inner join. You are mentioning like keyword inner join. Okay. So if you want to make it as a left outer join, simply change this as a left. Okay. So you can change it like as a right. You can make it as a full as well. You no need to put union, all and all those things here. Okay, so this is about the joins. Okay, so we left with a few more joins. I'm going to explain. So we have like a self join. Okay, self join, the same table itself. If you want to put a join with the same table itself, so we can call it as a self join. So ఏదైనా కానీ ఒక టేబుల్ ని అదే టేబుల్ తోటి నువ్వు జాయిన్ ఇస్తే సో దట్ కెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సెల్ఫ్ జాయిన్. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వెళ్తాం సెల్ఫ్ జాయిన్ కి? నౌ సి దిస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డేటా. ఓకే, దిస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది డేటా హియర్. See, can you observe the employee details here? Okay, so here we are saying like a old method and new method, right? This can we can call it as a ANSI join. We can call it as a ANSI join. This we can call it as a hash join. So what are the places you are seeing like a from table is having from class is having more than one table at a time. This is called like a old joining mechanisms. This we can say join hash joins. Okay, so if you are seeing like a inner join, left join or left outer join kind of things, so we can say it's a ANSI join. Okay, so we can call it as a ANSI join. Okay, so సెల్ఫ్ జాయిన్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే సో అబ్జర్వ్ దిస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో దిస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, మేనేజర్ ఐడి. సో 7369 స్మిత్ యొక్క మేనేజర్ ఎవడు 7902. సో ఈ 7902 ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఆర్గనైజేషన్. సో మీ మేనేజర్ కూడా హౌ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ద సేమ్ వే ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ ఇన్ యువర్ కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్. సో మేనేజర్ అయితే ఆయనకేమి ఇదేం స్పెషల్గా ఇదైతే ఏమి ఉండదు. సో హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సీనియర్ మోస్ట్ ఎంప్లాయీ. సో అదర్ దాన్ దాట్ నో చేంజెస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 7369 యొక్క మేనేజర్ ఎవడు 7902. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దిస్ మేనేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దిస్ మేనేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవడు మేనేజర్ ఎవడు 7902 అంటే ఫోర్త్. సో నౌ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే ది ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాంగ్ విత్ ద మేనేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం I will use this employee table as a one time. To get the manager information, I will use one more time. So I cannot able to get like a, see now we have this table. Now how can I get this manager information? Okay, so if you want to get that manager information, so you may, so you cannot able to see EMP-M. సో ఎంప్లాయీ, సో ఈఎంపి టేబుల్ అనేది ఎంప్లాయీ కోసం, ఈఎంపి టేబుల్ అనేది మేనేజర్ గురించి. నౌ ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఏ జాయిన్ ఫర్ దిస్ టూ. సో ఏం చేయాలి? ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న మేనేజర్ యొక్క డీటెయిల్స్ తీసుకొని మేనేజర్ టేబుల్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ తోటి మ్యాచ్ చేయాలి. నౌ సి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకే, నౌ యూ నీడ్ టు టేక్ దిస్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అండ్ జాయిన్ విత్
సో యూ క్యాన్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎంప్లాయీ నెంబర్ తోటి మేనేజర్ యొక్క ఎంప్లాయీ నెంబర్ తోటి మ్యాచ్ చేయకూడదు. సో నువ్వు ఎలా చేయాలి, యూ నీడ్ టు టేక్ యువర్ మేనేజర్ ఐడి. సి వన్ సెకండ్. Okay, so treat like I said, this is your employee table, this is your manager table. Okay, this is your manager table. Okay, employee table from left side, manager table from right side. Now see, employee table, you are expecting the employee information along with the manager details. So ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉన్న మేనేజర్ యొక్క ఐడిని తీసుకొని పోయి యూ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ ద మేనేజర్స్ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్. సో ఇదేమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ యువర్ మేనేజర్స్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్. So if you put the join with the 73 employee number with the manager employee number, so you will get like a 7369, 7369. You will get like the same details. So, but we are not looking for that, right? So we are looking for to get the manager information along with the employee information. అప్పుడు ఏం చేయాలి, you need to put the join with the manager, employee manager with the manager's employee number. So now I'm mentioning like simply, see where E dot gr equal to m dot employee number. Okay, so now see, you will get the correct results. So who is like a 7369 Smith manager is Ford. Okay, Allen manager is 7698. Okay, Blake. Okay, Smith యొక్క మేనేజర్ కూడా Ford, Allen యొక్క మేనేజర్ Blake. Check this in place. Is in place. So Ford 7369 Smith మేనేజర్ ఎవరు Ford. ఓకే, అల్లెన్ యొక్క మేనేజర్ ఎవడు Blake. Understand better of this, so see, use this E data star. This is your employee information. To get the manager information, m dot e name. So just simply I'm displaying like a manager name. I'm not displaying any other details here. Okay, so I'm mentioning like a manager name. So now see, Smith manager Ford, Allen manager Blake. You can compare with any of these. Okay, this is called self chain. Okay, the self chain you can make it as a in this way. Okay, so and we have another chains like a equi chain and non-equi chain. Okay, non-equi chain. So whatever the conditions we are writing like a using equal operator, that we can call it as a equi chain. So whatever the joins we are writing as a non-equi chain, so simply not equal to, greater than, less than, this is we can call it as a non-equi chains. So other than equal, so whatever the joins you are writing, that we can call it as a non-equi chain. So if you writing the with the join condition, it may be a left outer join or right outer join, full or inner, anything. So if you are using like an equal operator, that we can call it as a equi join. Okay, if you are writing any join with an other than equal, that we can call it as a so non-equi join. Okay, see, I mentioned in this place syntax has join. So has join, this is called ANSI join, this is ANSI join. Okay, so
and other things. Self join we see about cross join. Cross join also we done. Okay, this is about the joins. Okay, so now see some example here. Okay, so this is like a full outer join things. So if I remove this outer keyword, so in outer joins, the outer is keyword is a optional. If you mention like a full outer join or full join, both are equal. Both are equal. So if you mention like a left outer join or left join, both are equal because in the outer keyword is optional in your outer joins. The system can able to understand this is like a left outer join. This is like a right outer join. Okay. So, and another thing. So if you haven't mentioned the left or right or inner, the system can treat like I say this is a inner join. If you mention like inner keyword or without inner also, the system can understand this is like a inner join. Okay. So these are the key things in your joins. Okay. So and another thing. Okay. See, we have like a salary table in your things. This is your one of the table sal grade. This table is containing the values like a grade, low salary, high salary. So I am deriving the grades based on your salary. If the salary is between 700 and 1200, so I'm making as a grade as 1. If the salary is having grade 2001 to 3000, I'm making as a 4. 3001 to 999 up to, so I'm making as a 5 for that. Okay, so this is my table. So now I need to retrieve the data from so employee table versus salary table. So how can I put this join for this? ఏమవుతుంది ఎంప్లాయ్ టేబుల్ సాలరీ టేబుల్ కి జాయిన్ చేయాలి. సో ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఎక్కడ కూడా సాలరీ కాలం ఉంది కానీ హై సాలరీ కానీ లో సాల్ కానీ గ్రేడ్ కానీ ఎక్కడ కూడా యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది కాలం మ్యాచింగ్ విత్ దట్ అదర్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్లో ఉన్న ఏ కాలం కూడా నీకు సో అనదర్ టేబుల్లో ఉన్న ఏ కాలం తోటి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. సో see here we have grade, low sal, high sal. In this table you don't have any such columns in this table. Correct? Now, as I said, so we can able to put the giants with the column is matching or the column name will be different, but you may use the join conditions with the same data type column. So see this table, describe this table. Number, low sal number, high sal number. So three columns are the number columns. So describe your employee table as well. You can able to put the join with employee number. You can able to put the join with manager ID and salary or commission or department number. Okay, we have totally 5 columns. So you cannot able to go with these all things because while in this situation, you don't have any link between these two tables as well. So you need to observe the data very carefully. So guess the data. So verify the data and keep in mind what are the columns we have, what type of data we have. See, the salary column is having like a 800, 1600, these kind of things. So and such compare in the salary table. So there may be a link between low sal and high sal columns. Okay, try to put the joins with this. So either of this. Okay, EMPE, comma, sal grade S. Sal grade S. Where E dot sal equal to S dot high sal.
high that sal. Same అవుతుంది లో శాలరీకి హై శాలరీకి మ్యాచ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది. So see if you observe the things here. So I put a cross chain here. So I'm making as a okay 3000 things we required here. See, where in this place? Salary equal to high salary. So this record will get matched. This record you won't get. This record you will get. These two records you are getting in this place. So now this is like a inner chain. This is not expecting from. So ఏంటి గ్రేడ్ అనేది రేంజ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. సో లో శాలరీ హై శాలరీ అని టూ కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చాడు. టూ కాంపోనెంట్స్ మధ్యన ఏ వాల్యూ ఉన్నా కూడా యూ నీడ్ టు కంపేర్ దట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ది రేంజ్ ఆపరేషన్స్ విల్ యూస్ విచ్ ఆపరేటర్? So what is the range operator? What is pattern operator? సో ప్యాట్రాన్ ఆపరేటర్ అనేది క్యాస్ట్ గురించి చెప్పాను మీకు. క్యాస్ట్ డిరైవ్ చేయడానికి లైక్ రెడ్డి, లైక్ రాయల్ ఇలాంటివన్నీ చెప్పాను. లైక్ ఆపరేటర్ అని యు ఆర్ నాట్ సర్చింగ్ ది యాక్చువల్ వాల్యూస్, యు ఆర్ సర్చింగ్ సమ్ ప్యాట్రన్ వాల్యూస్. ఏ స్టార్టింగ్ విత్ ఏ పర్సెంటేజ్, అదేంటి అవి ప్యాట్రన్ ఆపరేటర్. సో ప్యాట్రన్ ఆపరేటర్ అనేది లైక్ ఆపరేటర్ ఇస్ ద ప్యాట్రన్ ఆపరేటర్. Okay, range operator. So range operator you can say like an greater than and less than. This we can say. So we can able to replace with the between as well. Between. Okay, between operator ranges it work with the greater than or equal to, less than or equal to. So if you write like a greater than, salary greater than or equal to, and salary less than or equal to. In the same way, you can able to achieve with the between operator as well. So use these things with the between, where E dot salary between. So you may see the things in this way as well. Okay, E dots greater than or equal to. So start low sal and okay, so E dot sal greater than or equal to A start low sal and E dot sal okay, less than or equal to A start high sal. Now see, it is checking the range of values. Take the salary value and put this in between. 800, 1200. The value is between in this. You are getting the grade 1. 700, 1200, 1100 in between. So you are getting the grade like this. So the same way you can able to achieve with the range operator, we can call it as a between. So ఇక్కడ ఏదైతే నువ్వు చేసావో the same thing we can able to achieve with the between. Say 14 records. 14 records. So compare. So if you want to use the minus operator, if you can use the minus operator, you may get the, if you have any discrepancies, you will get this. So greater than or equal to, less than or equal to, ఎలా వర్క్ చేస్తుందో between operator కూడా అలానే వర్క్ చేస్తుంది. This is like a range operator. Okay, so this is about the joins. So try to create some tables with anything. So if your hometown is having some hospitals or colleges with master details, okay,
put the giants with each other and try to manage with build the relations. సో హాస్పిటల్ తీసుకున్నాం అనుకో, సో హాస్పిటల్స్ ఒక హబ్ లాంటిది క్రియేట్ చేయి. సో లేదు బ్యాంక్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఆర్బీఐ డీటెయిల్స్, ఆర్బీఐ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ బ్యాంక్ వల్ల లింక్ విత్ ఆర్బీఐ. ఓకే, సో అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, క్రియేట్ సమ్ అకౌంట్ టేబుల్ అండ్ స్టోర్ సమ్ అకౌంట్ నెంబర్స్. కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయండి, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొంచెం క్రియేట్ చేయండి. వన్ కస్టమర్ మే హ్యావ్ ది మల్టిపుల్ అకౌంట్స్. సో ఒక కస్టమర్కి మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. సో క్రియేట్ సమ్ బ్రాంచెస్ ఫర్ ఈచ్, ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయండి, ఒక 2-3 బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేయండి, ఇన్సర్ట్ చేయడం అక్కడ కొన్ని అకౌంట్స్, ఇక్కడ కొన్ని అకౌంట్స్. ఓకే, సో ట్రై టు మేనేజ్ విత్ యువర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, లైక్ హౌ ద రియల్ టైమ్ విల్ బికమింగ్ లైక్ యాజ్ ఏ యువర్ కాంపోనెంట్స్. సో నువ్వు నీది తెలిసిన కాంపోనెంట్స్ తోటి నువ్వు ట్రై చేయి. టీచర్స్, స్కూళ్ళు, స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఏంటి, సాలరీ టేబుల్ వస్తుంది, ఎంప్లాయీ టేబుల్, సో మేనేజ్మెంట్ టేబుల్ ఉంటుంది. సో ట్రై టు థింక్ అబౌట్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. టేక్ సమ్ రీటైల్ డొమైన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అర్థమైందా? సో ప్రాక్టీస్ విత్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది సమ్ కోర్సెస్ ఎన్రోల్మెంట్ డీటెయిల్స్. సో కోర్స్కి సంబంధించిన ఎన్రోల్మెంట్ డీటెయిల్స్ కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. So I will explain the things by tomorrow with those details. Any concerns? So I am sorry, I am going to take the regular class from today. అన్న జాయిన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వేర్ క్లాస్ బదులు ఆన్ క్లాసెస్ యూజ్ చేస్తారా, లేకపోతే వేర్ క్లాస్ తోటే మూవ్ అవ్వచ్చా? No. While using the giants with the ANSI model, so you need to keep that as an on class. Okay. And another thing, so if you want to, so now see, we are using the two tables here. So how many giants we are writing here? With only one giant. ఇక్కడ మనం ఒకటే జాయిన్ రాస్తాం. 2 tables యూజ్ చేస్తుంటే 1 జాయిన్ వస్తుంది. Now I am making with 3 tables as a joins. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 2 table as a 1 table now. సో ఈ 2 table అనేది 1 table అవుతుంది. How the set operators work with 3 unions are, మనం ఏంటి 3 times union మైనస్ అని చెక్ చేసాం కదా. The same way now I am using with the sal grade S. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇన్నర్ జాయిన్ యూజ్ చేయాలన్నా, ఇన్నర్ జాయిన్ sal grade S on. Okay, E dot sal between E dot sal. So S dot Yes. E dot S. put in record. See, we are using like a 3 tables. You are using 3 tables and you are getting joins with only 2 join conditions. If you put like n number of tables, you will get a maximum n minus 1 joins. Now 10 tables you just say max you need to put the 9 joins. So other no 9 joins కన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేయడానికి రాదు. అర్థమవుతుందా? 2 tables జాయిన్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, this 2 table will becoming like as a 1 table. And you are joining with third table. So these 2 will as a 1, this is like a second table. Okay, if we use like 4th table, these 3 will becoming like as a 1 table and you are going to make the join with the 4th table as a second table. So if you use like a n number of tables, you will get max n minus 1 joins. This is the interview question. Definitely you may get the interview questions in this way. Okay, so this is about the joins.